La Cour. Bonjour. Good morning. Je déclare ouverte l'audience publique sur la recevabilité et le fond des affaires Athanasiu et Poenaru contre la Roumanie et Solon contre la Roumanie. La première des deux affaires a été introduite devant la Cour le 11 août 2005 par deux ressortissantes roumaines, Mesdames Maria Athanasiu et Ileana Iuliana Poenaru, en vertu de l'article 34 de la Convention. La deuxième affaire a été introduite devant la Cour le 4 août 2006 par une ressortissante roumaine, Madame Ileana Florica Solon. Les deux affaires ont été attribuées à la troisième section de la Cour, conformément à l'article 52, paragraphe 1er du règlement. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement les 26 mai 2006 et 27 novembre 2008 respectivement. Les 1er et 29 avril 2010, le président de la Chambre a autorisé l'Association pour la propriété privée et l'Association Resro à soumettre des observations écrites en tant que tierce partie en vertu de l'article 44, paragraphe 3 du règlement. Le gouvernement est représenté par son agent, M. Razvan Horaciu Radu, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, assisté de Mme Irina Cambrea, Ana Maria Valica et de M. Dragos Dumitrache, conseiller. Les requérantes, Mme Athanasiu et Mme Poenaru, qui est présente à l'audience, sont représentées par M. Corneliu Liviu Popescu, assisté de Mme Corina Ruxandra Popescu, conseillère. La requérante Mme Solon est représentée par M. Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin, assisté de M. Maria Niculescu-Gorpin, conseillère. Je salue les comparants au nom de la Cour. Je salue également les représentants des associations intervenantes présentes à l'audience et je salue aussi les deux délégations de magistrats russes et ukrainiens en visite d'études à la Cour et présents à l'audience. Ayant consulté l'agent du gouvernement et les représentants des requérants, j'ai fixé ainsi l'ordre de parole. Nous entendrons successivement M. Corneliu Liviu Popescu, puis M. Raluca-Andreea Niculescu-Gorpin pour les requérants et M. Radu pour le gouvernement. La représentante de la partie requérante dans l'affaire Solon ayant été autorisée à employer la langue roumaine dans la procédure orale, l'interprétation de ces déclarations vers les langues officielles de la Cour sera également assurée lors de l'audience, conformément à l'article 34.3 du règlement. Par ailleurs, outre l'interprétation dans les deux langues officielles de la Cour, l'anglais et le français, l'interprétation en russe et en ukrainien a été autorisée au profit des groupes de magistrats russes et ukrainiens en visite d'études à la Cour. Cette interprétation n'est pas assurée par la Cour et ne fera donc pas partie de l'enregistrement officiel de l'audience. Merci beaucoup, M. Popescu. La parole est à M. Niculescu-Gorpin.
Mr. President, ladies and gentlemen, honorable members of the court, Mr. Radu, distinguished councillors, ladies and gentlemen. Our remarks in the Solon versus Romania case are structured in 3 chapters as follows. Chapter 1, short presentation of the de facto situation. Chapter 2, plaintiff's claims. And Chapter 3, answers to the additional questions addressed by the court on May 3rd this year as part of the pilot procedure. We will also answer the supplementary court's questions of 3rd June. The answers on Chapter 3 will be given by my colleague in Romanian. I shall now begin. Chapter 1, de facto situation. The applicant in the case of Solon versus Romania is Mrs. Ilana Florica Solon, a Romanian national who was born on 17 September 1935 and lives in Bucharest. Her application was lodged on 4 August 2006 and concerns her inability to obtain compensation under Law No. 10 of 2001 in respect of a plot of land nationalized and used by the University of Craiova. The case is raised under Article 6, Paragraph 1 of the European Convention on Human Rights, right to a fair hearing within a reasonable time, and Article 1 of Protocol No. 1, protection of property. The plaintiff is the heir of her author, Șerbanion. He was the owner of a 2,140 square meter land located in Craiova, 44 Constantin Leca Street. The land was expropriated by the Romanian state in 1950 through the Decree No. 92. It hosts Craiova University Botanic Garden. On June 16, 2001, within the legal terms stipulated in Law No. 10 of 2001, the plaintiff notified Craiova City Hall through the court enforcement officer, according to the requirements in this law, requesting damages for the aforementioned land. On that date, almost 9 years ago, the market value of the land was of approximately $70 per square meter. The notification, registered under number 235, was accompanied by documents in proof as to the plaintiff's her capacity and her father's ownership title. Craiova City Hall never answered this notification, and I kindly ask you to especially note this aspect for reasons to be explained hereinafter. On June 28, 2009, again through a court enforcement officer, and within the legal terms stipulated in the same Law 10 of 2001, the plaintiff also notified the entity holding the land, respectively Craiova University, through the notification number 337. Through the decision number 600A of July 10, 2001, Craiova University answered the plaintiff, stating that, in fact, the 2,140 square meter land is part of the university's botanic garden. However, it rejected the plaintiff's damages claim, stating that its budget did not include resources for such payments. On August 20, 2001, the plaintiff also notified, again based on Law 10 of 2001, Dolj County Prefect's Office, the notification being registered under number 1035. Moreover, please especially note that the Prefect's Office never answered this notification either. On July 18, 2001, the plaintiff lodged a notice of claim against Craiova University based on the provisions of the Civil Code, requesting financial damages for the land. The writ of summons is registered on those tribunals' case list. The Ministry of Finance was involved in the case due to the plaintiff's claim for financial damages. Through a subsequent case amendment, the plaintiff requested the return of the 1,932 square meter land through the allocation of a similar land in the central Craiova city area. Through the civil sentence number 64 of February 13, 2003, those tribunal dismissed the plaintiff's claim. The later lodged petition at Dolj Court of Appeal, to the civil sentence number 349 of November 2003, the plaintiff's appeal is admitted. From this moment, based on this sentence, the plaintiff tried to get compensations for her land.
Based on this sentence, on April 15, 2004, the plaintiff sent a notification to Craiova University claiming the amount of $132,240 as money equivalent damages for the 1,932 square meter land expropriated. Craiova University refused to pay this amount. On January 27, 2006, Craiova University issued decision number 13C, through which, based on Article 26 from the Law number 10 of 2001, according to which the holding unit was bound, if the return in nature is impossible, to offer the entitled party compensations according to the special law, proposed the granting of damages to the plaintiff for the expropriated land with a surface of 2,140 square meters. On the same date, Craiova University submits this decision to Dolj County Prefect's office. 3 months later, the appeal of law was judged in the trial initiated by the plaintiff against Craiova University. The appeals of law lodged by Craiova University and by the state through the Ministry of Finance against the decision pronounced in the plaintiff's favor by Dolj Court of Appeal were dismissed as groundless by the Higher Court of Cassation and Justice. On August 4, 2006, the applicant lodged a complaint against the Romanian state. This case, Solon versus Romania, being registered on the court's case list. It showed that it was now compensated by the Romanian state for the 1,932 square meter land located in Craiova, expropriated based on the decree number 92 of 1950. It mainly involved the infringement of Article 1 from Protocol number 1 to the Convention for the lack of actual compensation and claims material and moral damages for the prejudice caused to the Romanian state's failure to grant damages up to the petition lodging date. It showed that on the date when the petition was lodged and registered on the court case list, the value of the land estimated in 2001 at $70 per square meter already was much greater, of approximately €200 per square meter. The applicant also invoked the infringement of Article 6, Paragraph 1 from the Convention, concerning the extensive duration of covered internal procedures, both legal and administrative ones still pending, because they did not lead to the actual award of damages. Even after the petition was lodged here at Strasbourg, the internal measures are still ongoing. On January 17, 2007, Dolj Tribunal admitted the plaintiff's petition to issue an order of enforcement for the civil sentence number 349 of 2003, pronounced by the Craiova Court of Appeal in her favor, and declared final and binding to the civil sentence number 3323 of 2006 of the Higher Court of Cassation and Justice. Based on the order of enforcement on February 9th, the same year, 2007, the plaintiff once more notified Craiova University claiming damages. At the same time, it initiated the fourth execution procedure. Craiova University lodged an appeal against the payment summon received from the claimant with Dolj Tribunal and requested the court that to cancel any and all fourth execution procedures against it, as well as the annulment of the enforcement order resolution for civil sentence number 349 pronounced by Craiova Court of Appeal. On March 14, 2007, Dolj Tribunal declined its jurisdiction in the favor of Dolj Court of Appeal. Appeal of law lodged by Craiova University was rejected on May 30, 2007 as inadmissible. On June 6, 2007, the plaintiff shows, in this case, Solon versus Romania, that the material damages claim lodged based on Article 1 from Protocol number 1 to the Convention considered the value of the land upon the granting thereof. On June 7 and August 13, same year, 2007, the plaintiff once more notified Craiova University requesting it to pay damages, but received no answer. On October 21, 2008, the first execution petition lodged by the plaintiff is dismissed by Talpan-Action Terpovic Court Enforcement Officers Bureau in Craiova, showing through the answer number 71 on the same date that the final and binding decision number 349 of 2003 pronounced by Craiova Court of Appeal could not be enforced.
the writ of execution scope and meaning settlement being required. Finally, on November 10, 2008, the plaintiff submitted with the National Authority for Property Restitution General Damages Settling Board Secretary Office the petition number 768814, requesting the payment of damages according to Title 7 from the Law number 246/7 of 2005 and attaching the writ of execution. The National Authority for Property Restitutions responds to the plaintiff on February 2009, showing that the damages petition could not be approved. I conclude the presentation on facts here with the mention that from 16 June 2001, the date on which the plaintiff lodged the first notification sent according to Law number 10 to Craiova City Hall, and up to now, almost 9 years have been passed. It's true, 1 more week to go, a period during which the plaintiff received no compensation. I move to the Chapter 2, the plaintiff's claims. First of all, Mrs. Solon requests the court to declare that there has been a violation of Article 1 of Protocol number 1 to the Convention. Mrs. Solon considers her inability to recover possessions of her land or get any compensations undoubtedly constitutes interference with her right to the peaceful enjoyment of her possessions. By the state's refusal to this very moment to enforce decision number 349 of 2003 issued by the Craiova Court of Appeal, Mrs. Solon is still unable to enjoy her possessions. Nevertheless, the lack of answer from the 2 units notified in 2001 by Mr. Solon, respectively Craiova City Hall and the Dolj County Prefect's Office, shows that the administrative procedures provided by Law number 10 of 2001 are ineffective. First, the court may observe that Mrs. Solon had a possession within the meaning of Article 1 of Protocol number 1. The government's claim that Mrs. Solon does not have a right of property, but a potential right of debt of $70 per square meter for an area of land, it's not accurate. In order to determine whether Mr. Solon has a property interest eligible for protection under Article 1 of Protocol number 1, the court may observe that Mrs. Solon brought an action to order compensation to be paid to her for the deprivation of her immovable property. In its final judgment of 30 March 2006, the Higher Court of Cassation and Justice established that Mrs. Solon, as the lawful owner of the property, has the right to be compensated. Nevertheless, the finding with retrospective effect that the applicant had title to the property was irrevocable, and it has not been quashed or challenged to date. Therefore, because we are dealing with a final and binding court order, the plaintiff's ownership right is fully confirmed based on Article 1 from Protocol number 1. But on the other hand, the applicant's ownership right also is fully confirmed by internal regulations. Thus, we believe that we are dealing with the existence of an asset according to Article 1 of Protocol number 1 to the Convention through the very passing of internal property restitution law. The passing of Law 10 of 2001, it in itself represents the moment when the plaintiff's legitimate hope was born. This interpretation was also given by the Higher Court of Cassation and Justice to the decision number 9 of 2006, stating that the civil right to patrimony was born through the law, simultaneously with the passing of the Law number 10 of 2001. We subscribe to this opinion with the mention that things are different for parties whose assets were taken over by the state without a valid title, and who, according to the express provisions in Article 2, Paragraph 2 from the Law number 10 of 2001, presently abrogated through Law number 1 of 2009, maintain their capacity of owners held when their assets were taken over by the state. In this case, we are only dealing with the return of the former ownership title by issuing a restitution decision for such assets.
However, returning to the first analysis presented, it could also be interpreted that the simple statement of compensation intention made by the state by passing the law number 10 of 2001 could be regarded as insufficient to find the occurrence of the legitimate hope in the absence of an undertaking thereof through an express external will manifestation of the right beneficiaries, respectively by sending a notification according to requirements and within the terms stipulated in the special law. Thus, it can be stated that the legitimate hope was even more substantiated when, as here of its author, the plaintiff notified the holder unit within the legal term to Court Enforcement Office. In the case of Mrs. Solon, a number of 3 notifications being sent, I remind you, to the Craiova City Hall, Dolj County Prefect's Office, and Craiova University. The first 2 notified units haven't yet responded to the plaintiff, as I was kindly asking you to note at the beginning of the facts presentation. Moreover, Dolj County Prefect's Office was notified by Craiova University on January 27, 2006, when decision number 33 was sent based on Law 10, proposing the award of money compensation to the plaintiff. We have not received any answers yet from Dolj County Prefect's Office concerning this proposal. This is why we believe that it's useless to interpret as a third moment of substantiation of the right of property through legitimate hope the one when the legal 60-day term granted through the law to the notified unit to answer to the notification expires. A term that is considered from the date thereof or from the date on which the applicant submitted all documents in proof of its claim. I know I have a little bit different opinion than my colleague. And this is because this term is connected, at least in theory, as there are no delay sanctions, to the moment when the restitution decision was issued, or the decision as such cannot represent the moment when the legitimate hope occurred, considering that this hope existed prior to this date, as we shown above. Thus, please note that there is no doubt as to the fact that the claimant enjoys a legitimate hope substantiated in both aforementioned moments, so that it is the holder of an asset according to Article 1 from Protocol number 1 to the Convention, which those incident to this case. We believe that the government's attempt to distort the right of property, meaning, according to Article 1 from Protocol number 1, a right held by the plaintiff, it's nothing but an effort to avoid paying damages. You will note that the government did not submit any documents in proof to the case file, denouncing, challenging the current value of the land stipulated by us based on 2 expertise reports independently carried out by 2 assessors attested by Romanian authorities. However, the minimum legal price of the property cannot be set under the minimum level established by square meter mentioned on the 2009 Notary Guide and the provisions of the Romanian Fiscal Code as we previously shown. The possibility of obtaining a reasonable compensation is an important element in assessing whether individual bears excessive burden. Mr. Solon reminds that the Court has previously held that the taking of property without payment of an amount reasonably related to its value will normally constitute a disproportionate interference, and that a total lack of compensation can be considered justifiable under the third rule of Article 1 of Protocol number 1 only in exceptional circumstances, which is not her case, as the government could not and did not justify an exceptional circumstance for the total lack of compensation in this case. Accordingly, the total lack of compensation caused an infringement of Mrs. Solon's right to the peaceful enjoyment of her possessions. Mrs. Solon considers that the length of the proceeding was contrary to the Article 6, Paragraph 1 of the Conventions, which stipulates in the determination of his civil rights and obligations, everyone is entitled to a hearing within a reasonable time by a tribunal.
Therefore, Mrs. Solon requests the Court to declare that there has been a violation of Article 6, Paragraph 1 of the Convention. The Court is kindly requested to observe that, according to the accepted interpretation of the Convention, execution of a judgment is an integral part of the trial, for the purpose of Article 6, Paragraph 1, the guarantees of which would become illusory if a domestic legal system allowed a final binding judicial decision to remain inoperative, to the detriment of one party. In the view of the Court's jurisprudence, already mentioned of our written observations, both the length of the judicial and also the administrative procedures are in breach of the reasonable time requirement of Article 6, Paragraph 1 of the Convention. The judicial proceedings are starting on 18 July 2001 and ending on March 30, 2006, and the delay until the present day of the enforcement of the final judgment of the Higher Court of Cassation and Justice make the time to be still pending. Also, considering that 9 years have been passed since Mrs. Solon notified the City Hall of Craiova and the District Hall of Dolj without getting any answer, we can also say that the length of the administrative procedures based on Law Number 10 of 2001 is also in breach of the reasonable time. And very short mention about the claim for just satisfaction, in addition to the pecuniary damage, non-pecuniary damage, and cost and expenses on the amount already mentioned on our claim for just satisfaction, dated 1st July 2009, Mrs. Solon requests for the reimbursement of the supplementary costs and expenses occurred in connection with today's hearing, as they are shown in the request for legal aid dated June 2nd, already submitted to the Court together with supporting documents. I'll now pass the floor to my colleague for Chapter 3. Thank you. Onorată Curte, domnule președinte, în capitolul 3 vom răspunde la întrebările suplimentare adresate de Curte în data de 3 mai anul curent și în data de 3 iunie. Vom răspunde cumulat la cele două întrebări suplimentare adresate de Curte, care se referă la măsurile luate de Guvern pentru a remedia problemele structurale neconforme cu prevederile Convenției în ceea ce privește legislația și practica administrativă română aplicabilă în materia retrocedărilor bunurilor naționalizate. În cauzele Feinblatt, Katz și Viașu, Curtea a sugerat României să adopte măsuri legislative, administrative și bugetare pentru ca procedura de compensare să fie consistentă, accesibilă, promptă și previzibilă. O seamă de juriști și chiar reprezentanți ai autorităților publice centrale cu atribuții în acest domeniu au considerat însă că aceste hotărâri sunt hotărâri pilot. Într-adevăr, îndeplineau toate condițiile unei hotărâri pilot, mai puțin una și anume. Măsurile generale nu erau recomandate de Curte în dispozitivul hotărârii, ci în motivarea acestei. De la început dorim să arătăm Curții faptul că demersurile făcute de Guvern până în prezent, la mai bine de un an de la pronunțarea Curții în cele 3 cauze menționate, sunt fie doar în fază declarativă, fie în cel mai bun caz, în fază de proiect fără substanță și coerență în ceea ce privește o reformă efectivă a legislației în domeniu. În cele 3 cauze amintite, Curtea a tras un semnal de alarmă, iar autoritățile române puteau să ia unele măsuri generale solicitate de CEDO până în prezent. Ținem să precizăm că România a pășit timid și cu multe sincope pe drumul restituirii proprietăților preluate abuziv de către stat în timpul regimului comunist. Deși începută în urmă cu aproape 20 de ani, odată cu legea 18/91 a fondului funciar, problema restituirilor nu s-a rezolvat nici în prezent. Retrocedarea s-a făcut în mai multe etape, iar multiplele modificări ale legislației nu au făcut decât să complice și mai mult situația
cel mai elocvent exemplu fiind cazurile comparării titlurilor aparținând foștilor proprietari expropriați cu cele ale noilor proprietari proveniți în baza legii 112/95 din rândul chiriașilor aflați în imobilele naționalizate, situație care a generat soluții și prudență contrară în cauze similare. Vreau doar să reamintesc faptul că, dacă ne referim la ultimele modificări legislative, de exemplu, la legea 1/2009, vom observa că încercările de clarificare a legislației sunt cel puțin caduce. Legea 1/2009 intervine după emiterea deciziei 33/2008 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, 2008, care la data publicării până în prezent a fost interpretată de asemenea în mod contradictoriu de către instanțele din țară. Una dintre interpretări la care subscriem și noi este aceea că sub incidența articolului 1 din protocolul 1 la Convenție, prioritară în raport de legislația internă de drept comun sau specială, prin coroborare cu articolul 20 din Constituția României, acțiunea în revendicare, bazată pe articolul 480-41 Cod Civil, este în continuare admisibilă, raportat și la caracterul imprescriptibil al declarării nulității absolute. Legea 1/2009 vine și afirmă contrariul, și anume că acțiunile în revendicare nu mai sunt admisibile după apariția legii speciale, termenul limită de depunere către unitățile deținătoare fiind expirat în 2003, ceea ce duce la concluzia că această lege 1/2009 nu mai poate avea scopul scontat. Cu privire la procedurile administrative, ne vom referi pe scurt doar la finalitatea acestora, fără să mai intrăm în detaliile sinuoase care duc la întârzieri de ani de zile până la momentul acordării efective a despăgubirilor. Astfel, în anumite perioade s-a realizat compensarea bănească a foștilor proprietari, alteori s-a realizat prin acordarea unor acțiuni la diferite companii de stat. Din 2005, prin apariția legii 247/2005, compensarea se realizează prin fondul proprietatea, în formă bănească până în limita sumei de 500.000 lei sau prin acțiune. Însă cea mai mare problemă este faptul că fondul încă nu a fost listat pe bursă, astfel încât ineficacitatea acestui sistem este încă o dată demonstrată, fapt recunoscut nu doar de către CEDO, ci și de o bună parte a instanțelor interne. Pentru a concluziona, putem afirma că, într-adevăr, lipsa de reacție pertinentă a Guvernului și într-un termen rezonabil în ceea ce privește clarificarea cadrului legislativ în materia restituirii proprietății, prin adoptarea unor măsuri sugerate de Curte în cauzele amintite, aduce atingere caracterului subsidiar al mecanismului de control instituit de Convenție. Onorată Curte, ultimele considerente se referă la întrebarea adresată de Curtea părților cu privire la o posibilă violare a articolului 6, paragraful 1 din Convenție, în sensul încălcării dreptului la un proces echitabil, prin faptul că, după intrarea în vigoare a legii 247/2005, instanțele interne nu pot calcula și decide plata despăgubirilor datorate în situația adoptării cu întârziere a unor astfel de decizii de către Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor. Ținem să precizăm că de la data apariției legii 247/2000 până în prezent, aceasta a fost modificată succesiv prin 12 ordonanțe de urgență și prin legea numărul 163/2007 pentru aprobarea ordonanței de urgență 114/2006.
A fost atacată de 49 de ori la Curtea Constituțională. Câteva dintre excepțiile de neconstituționalitate invocate, unele dintre ele coroborate cu legea 10, au fost admise de Curtea Constituțională. În articolul 19 din legea 247 modificată, în capitolul intitulat Căi de atac în justiție se menționează: deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor pot fi atacate în condițiile legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în contradictoriul cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor. Plângerea suspendă exercițiul dreptului de despăgubire asupra acestuia de către titular. Astfel, valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care plângerea formulată în temeiul aliniat 1 a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească. Onorată Curte, articolul 20 atribuie competență de soluționare a plângerii formulate împotriva Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor secției de contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel. Hotărârea pronunțată de curțile de apel poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Recursul suspendă executarea. Practic, accesul la justiție este limitat la a contesta prin această plângere doar deciziile deja emise de Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor. În situația în care Comisia nu emite însă o decizie, aceasta nu poate fi obligată în instanță să o emită într-un anumit termen, întrucât în lege nu este prevăzut un moment limită prin a cărei depășire petentul ar fi îndreptățit să se adreseze instanței pentru a obține obligarea acesteia pe cale judecătorească de a emite decizia în cauză. De asemenea, este impusă o limitare a liberului acces la justiție în ceea ce privește imposibilitatea petentului de a obține pe calea unei hotărâri judecătorești evaluarea despăgubirilor care nu au fost stabilite de către Comisia Centrală pe motiv de întârziere. În fine, tot o piedică în calea liberului acces la justiție este și aceea că, prin plângerea prevăzută de articolul 19, nu se poate obține pe calea judecătorească obligarea la plata despăgubirilor. Trebuie menționat faptul că și în situația formulării unei plângeri împotriva unei decizii pe care Comisia a emis-o, legea contenciosului administrativ 554/2004, în baza căruia se desfășoară procedura de judecată, nu permite instanței să decidă valoarea despăgubirilor și obligarea la plata acestora, ci limitează acțiunea instanței doar la anularea deciziei împotriva căruia s-a formulat plângerea și obligarea Comisiei de a emite o nouă decizie. Comisia însă are deplină putere în ceea ce privește emiterea noii decizii, pe care petentul, în caz de Onorată Curte, se poate constata că limitarea, așa cum a fost descrisă mai sus, a accesului la justiție, prin însăși limitarea atribuțiilor instanței, poate constitui o încălcare a articolului 6, paragraful 1 din Convenție. Vom răspunde, onorată Curte, la întrebările din 3 iunie transmise prin fax. Domnule președinte, până astăzi ținem să precizăm că doamna Solon nu a fost încunoștințată oficial de vreuna dintre autoritățile implicate despre existența vreunui decizii referitoare la propunerea de despăgubire emisă anul trecut de către Universitatea Craiova.
Mențiune despre această decizie, care înțelegem că ar avea numărul 106 din 24 martie 2009, face doar guvernul în apărările sale scrise care ne-au fost transmise în luna iulie 2009. Așa am aflat și noi că ar putea exista o astfel de decizie. Dacă ea există, ea nu i-a fost comunicată vreodată doamnei Solon, nici de către Universitatea Craiova, nici de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Potrivit articolului 25 alineat 3 din legea 10 modificată, unitatea deținătoare, în cauză Universitatea Craiova, avea obligația să-i comunice doamnei Solon această decizie în termen de 10 zile de la data adoptării. Necomunicarea acestei decizii constituie contravenție tot în instanță, conform articolul 38 aliniat 2.c din legea 10. Prima. În aceste condiții, așadar, doamna Solon nu cunoaște conținutul acestei decizii. Ca atare, nu și-a putut manifesta acordul sau dezacordul față de decizie, așa cum prevede articolul 26 aliniat 3 din legea 10 modificată, care spune că decizia poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptățită la secția civilă a tribunalului, în termen de 30 de zile de la comunicare. În mod evident față de această situație, credem că nu mai este necesar să răspundem ultimilor două întrebări. Dacă proprietatea doamnei Solon a fost evaluată de către Comisia Centrală de Stabilire a Despăgubirilor și dacă Solon a fost invitată să aleagă între a primi despăgubiri în bani sau în acțiuni. Evident, aceste două etape nu au avut loc. Îl invităm însă pe domnul Radu, reprezentantul Guvernului, să facă dovadă că această decizie a fost comunicată vreodată doamnei Solon, prezentând recipisa de expediere cu semnătura acesteia. Doar cu această dovadă, respectiva decizie, dacă există, îi este opozabilă doamnei Solon în condițiile legii 10. Altfel, nu. Și aceasta întrucât, onorată curte, doamna Solon nu și-a putut exercita dreptul de control printr-o eventuală acceptare sau acțiune în instanță, iar apărările făcute de guvern sunt nule, iar Curtea trebuie să le respingă. Și vă mulțumesc. Thank you. Merci beaucoup, Maître Niculescu. Et je donne la parole à Monsieur Radu, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un honneur pour moi de comparaître de nouveau devant la Cour représentant le gouvernement roman dans cette affaire. Premièrement, pour bien comprendre la problématique de la restitution des biens nationalisés, il nous paraît essentiel de présenter les difficultés les plus fréquentes rencontrées dans le processus de la restitution des propriétés. Après l'accomplissement de cette démarche, avec votre permission, je me pencherai sur les mesures prises et les mesures que l'État roman envisage de mettre en place pour rendre plus efficace ce système. Ensuite, j'entends prêter une attention particulière à la jurisprudence nationale à l'égard de la problématique de la restitution des propriétés. Merci beaucoup. Nous en arrivons au terme de l'audience. Je remercie les comparants qui ont assisté la Cour par leurs interventions. La Cour va maintenant délibérer sur la recevabilité et le fond. La décision sera rendue ultérieurement, bien sûr, les parties en seront informées. L'audience est levée.